ஹலோ மக்களே! இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா, ஃபஸ்ட் டைம் நான் என் லைஃப்லேயே இங்கிலீஷ் ராக் கான்செப்ட்டுக்கு வந்திருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எல்லா தமிழ் சேனலில் பார்த்துருப்பீங்க இங்கிலீஷ் ராக் கான்செப்ட்லாம் நிறையா. பட் நான் ஃபஸ்ட் டைம் இது எங்கே இருக்குன்னா, துபாயில் இருக்கிற அல் பூஸுங்கிற ஏரியாவில் இருக்குது. இது அல் சர்க்கால் அப்படிங்கிற ஏரியா. இங்கே நிறைய பிரிட்டிஷ் கம்பெனி தான் இருக்குது. இங்கே ஃபுல்லாக பிரிட்டிஷ் மக்கள் தான் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ங்கிற கான்செப்ட்டுக்கு இங்கிலீஷ் ராக் கான்செப்ட்டுக்கு வந்திருக்கும். எப்படி இருக்குங்கிறத நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்ல போகிறேன்.
This one has words, so please keep the microphone on. This one's called Mountain. Sorry? Jam it out. It says jam it out. Our headliners of the evening are celebrating the launch of their long-awaited album, Like a Machine. Everyone, I want to hear you make some noise for Check. How we doing tonight? Pretty good? Right.
Welcome to our album launch. Very nice to meet you, girl. The sun has seemed to shine. It always be more than you think. We don't know Come around like we're always damn all the reason why you never get here. Buried on the sky, dealing with another guy. Revolution. கான்செப்ட் முடிச்சுட்டு வெளியே அப்படியே வீட்டை பக்கம் போயிட்டுருக்கோம். கான்செப்ட் வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. இங்கிலீஷ் ராக் கான்செப்ட். நான் வரேன்டா ஏன்டா போன